Hari. Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayong Vishnupada Paramahansa Parivrajaka Acharya Ashtotra Sadashri Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaura Premanande Hari Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 18. King Yayati regains his youth, text 45 to 49. 45 to 48 does not have a purport, so we will read together 49. Srimad Bhagavatam, 9வது காண்டம், அத்தியாயம் 18, அத்தியாயத்தின் தலைப்பு மன்னர் யயாதி தன் இளமையை திரும்பப் பெறுதல். பதம் 45லிருந்து 49 வரை பார்க்க இருக்கோம். அதில் 45லிருந்து 48 வரைக்கும் பொருளுரை கிடையாது, அதனால் நான் மட்டும் படிக்கிறேன். So I'm just going to read the translations. Text 45. Shukadeva Goswami said, in this way, O Maharaj Parikshit, the son named Puru was very pleased to accept the old age of his father, Yayati, who took the youth of his son and enjoyed this material world as he required. பதம் 45 மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக பரீட்சித் மகாராஜனே, பூரு என்ற மன்னன் தன் தந்தையான யயாதியின் முதுமையை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டான். யயாதியும் தன் மகனின் இளமையை பெற்றுக்கொண்டு தேவைக்கேற்ப இந்த ஜட உலகை அனுபவித்தார். Text 46. Thereafter King Yayati became the ruler of the entire world, consisting of 7 islands, and ruled the citizens exactly like a father. Because he had taken the youth of his son, his senses were unimpaired, and he enjoyed as much material happiness as he desired. பதம் 46. அதன் பிறகு 7 தீவுகளை கொண்ட முழு உலகிற்கும் அரசனான மன்னர் யயாதி ஒரு தந்தையைப் போல் பிரஜைகளை ஆண்டு வந்தார். அவர் தன் மகனின் இளமையை எடுத்துக்கொண்டதால் அவரது புலன்கள் பழுதற்றவையாக இருந்தன. மேலும் அவர் விரும்பிய அளவுக்கு பௌதீக சுகத்தை அனுபவித்தார். Text 47. In secluded places, engaging her mind, words, body, and various paraphernalia, Devayani, the dear wife of Maharaja Yayati, always brought
her husband the greatest possible transcendental bliss. பதம் 47. யயாதி மகாராஜனின் பிரியமுள்ள மனைவியான தேவயானி தனிமையான இடங்களில் தன் மனம், வார்த்தைகள், உடல் மற்றும் வேறு பல பொருட்கள் ஆகியவற்றை கொண்டு தன் கணவனுக்கு எப்பொழுதும் இயன்ற அளவு அதிகமான உன்னத ஆனந்தத்தை கொண்டு வந்தாள். Text 48. King Yayati performed various sacrifices in which he offered abundant gifts to the Brahmanas to satisfy the Supreme Lord Hari, who is the reservoir of all the demigods and the object of all Vedic knowledge. பதம் 48. அனைத்து தேவர்களுக்கும் இருப்பிடமும் அனைத்து வேத ஞானத்தின் இலக்கும் பரமபுருஷருமான ஸ்ரீ ஹரியை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு மன்னர் யயாதி பல்வேறு யஜ்ஞங்களை செய்து பிராமணர்களுக்கு ஏராளமான காணிக்கைகளை கொடுத்தார். Text 49. Please repeat after me. பதம் 49. நான் சொல்ல திரும்ப சொல்லுங்க. யஸ்மின் இதம் விரச்சிதம் व्योम्नि इव जलद आवलिः नाना इव भाति न आभाति स्वप्नमाया मनः रतः यस्मिन् इदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्नमाया मनोरथः यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्नमाया मनोरथः यस्मिन् इदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्नमाया मनोरथः यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्नमाया मनोरथः यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्नमाया मनोरथः. माताजीस यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्नमाया मनोरथः. यस्मिन् in whom யாருக்குள் idam இதம் this entire cosmic manifestation இப்பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் virachitam விரச்சிதம் created படைக்கப்பட்ட vyomni in the sky ஆகாயத்தில் iva just like போல jalada avalihi ஜலத ஆவலிஹி clouds மேகங்கள் nana iva as if in different varieties பல வகைப்பட்டிருப்பது போல bhati is manifested தோற்றுவிக்கப்படுகிறது na abhati is unmanifested
மறைக்கப்படுகிறது. Swapnamaya, illusion like a dream. கனவு போன்ற மாயை. Manah Rataha, created to be traversed by the chariot of the mind. மனதினால் உண்டாக்கப்பட்ட கற்பனையாகும். Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. Translation: the Supreme Lord Vasudeva, who created the cosmic manifestation, exhibits himself as all-pervading, like the sky that holds clouds. And when the creation is annihilated, everything enters into the Supreme Lord Vishnu, and varieties are no longer manifested. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: பிரபஞ்ச தோற்றத்தை படைத்தவரும் பரமபுருஷருமான வாசுதேவன் மேகங்களை தாங்கியுள்ள ஆகாயம் போல் சர்வ வியாபகமுள்ளவராக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். சிருஷ்டி அளிக்கப்படும் பொழுது அனைத்தும் பரமபுருஷரான விஷ்ணுவுக்குள் ஒடுங்கி விடுவதால் பல வகைப்பட்ட நிலை மறைந்து விடுகிறது. Purport: as stated by the Lord Himself in the Bhagavad Gita, chapter 7, text 19, Bahunam Janmanam Ante Jnanavan Mang Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. The Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, is one with the Supreme Brahman, the Supreme Absolute Truth. Everything is in Him in the beginning, and at the end, all manifestations enter into Him. He is situated in everyone's heart, Sarvasya Chaham Hridisannivishtaha, and from Him everything has emanated, Janmadyasya Yataha. All material manifestations, however, are temporary. The word Swapna means dreams, Maya means illusion, and Manoratha means mental creations. Dreams, illusions, and mental creations are temporary. Similarly, all material creation is temporary, but Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, is the eternal absolute truth. பொருளுரை: பகவத்கீதையில் 7:19 பகவான் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: பகூனாம் ஜன்மனாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபஹ. பற்பல பிறப்பு இறப்புகளுக்கு பின் உண்மையில் அறிவு வாய்ந்த ஒருவன் எல்லாவற்றிற்கும் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். பரமபுருஷரான வாசுதேவனும் பரபிரம்மனும் ஒருவரே. துவக்கத்தில் அனைத்தும் அவருக்குள் இருக்கின்றன, முடிவில் அனைத்து தோற்றங்களும் அவருக்குள் ஒடுங்குகின்றன. அவர் அனைவரின் இதயத்திலும் இருக்கிறார். சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்ட. அவரிலிருந்தே அனைத்தும் தோன்றுகின்றன. ஜன்மாத்யஸ்ய யதஹ. ஆனால் அனைத்து பௌதிக தோற்றங்களும் தற்காலிகமானவையே. ஸ்வப்ன என்றால் கனவுகள் என்றும், மாயா என்றால் மாயை என்றும், மனோரத என்றால் மனசிருஷ்டிகள் என்றும் பொருள்படும். கனவுகள், மாயைகள், மனசிருஷ்டிகள் ஆகியவை நிலையற்றவை. அதுபோலவே பௌதிக சிருஷ்டியும் நிலையற்றதாகும். ஆனால் பரமபுருஷராகிய வாசுதேவன் நித்தியமான பரம சத்தியமாவார். Hare Krishna. So we are continuing to hear about the ruling of King Yayati and his various activities. நம்ம தொடர்ந்து மன்னர் யயாதி அவருடைய ஆட்சியை பற்றியும் அவருடைய மற்ற செயல்களை பற்றியும் கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். So in the last few weeks we heard how King Yayati wanted to enjoy this material world, and as a result he approached his son on the advice of Shukracharya. He requested his sons to exchange their youth for his old age, because he was cursed to suffer from invalidity because of not following the injunctions given by Shukracharya. நம்ம பார்த்தோம், மன்னர் யயாதி அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தை தொடர்ந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை கொண்டிருந்தார்.
என்ன நடந்திருந்தது? சுக்ராச்சாரியனுடைய அறிவுரைகளை அவர் பின்பற்றாதனால அவரால் சபிக்கப்பட்டு அவர் வயோதிகத்தை அடைந்தார், முதுமையை அடைந்து அனுபவிக்க முடியாமல் இருந்தார். ஸோ அதற்கு சுக்ராச்சாரியார் அவருக்கு ஒரு அறிவுரையும் கொடுத்திருந்தார். உன்னுடைய முதுமையை உன்னுடைய மகன்கள் இடத்துல போய் நீ அவங்கக்கிட்ட கேட்டு அவங்களுடைய இளமைக்கு நீ மாற்றிக்கலாம், ஸோ அவங்களுடைய இளமையை நீ பெற்று அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு அறிவுரை கொடுத்திருந்தார். Now, the Srimad Bhagavatam here, it specifically in today's verse, it brings to the highlight the most important understanding everybody should get in their life. ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகமானது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்த எல்லா விஷயத்தினுடைய ரொம்ப மிக முக்கியமான கருத்தை இங்கே கொண்டு வந்து கொடுக்குது. நம்ம எல்லாரும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய மிக முக்கிய விஷயம் இது. Here we see it is very specifically explained in this verse that the Supreme Lord Vasudeva, he is the creator of the entire cosmic manifestation. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிய வருது, பரமபுருஷரான விஷ்ணு அவர்தான் இந்த மொத்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் படைத்தவர் அப்படின்னு. So he is the supreme creator. அவர்தான் உச்ச படைப்பாளர். He is, after creation, he also has complete control over it. He is the supreme controller. படைத்த விஷயங்களுக்கு படைத்த பிறகு அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நபராகவும் இருக்கார், அவரே உச்ச கட்டுப்பாட்டாளரும். And not only that, he can, when it is desired, he also destroys the world. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எப்போ விருப்பப்படுறாரோ அப்போ இந்த உலகத்தை அழிக்கவும் செய்கிறார். So this is one of the definition for God. He is a supreme creator, supreme controller, and he is supreme in destroying the entire creation as well. ஸோ கடவுள் அப்படின்றவருக்கான ஒரு வரையறை இதுதான். அவர் உச்ச படைப்பாளர், உச்ச கட்டுப்பாட்டாளர். எப்போ அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதுலேயும் அவரே உச்சமானவராக இருக்கார். And specifically in today's verse, it is mentioned that whatever varieties we see in this world, it is all temporary. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு பதத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, இந்த படைப்பில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பல வகைகள், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பல வகைகளாக பார்க்குறோமோ அது எல்லாமே தற்காலிகமானவை. Now when some people hear this, it is a shock for them. சில மக்களுக்கு இதை கேட்கும் பொழுது கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக இருக்கும். Because this material world, every one of us we are all in some kind of a dreamy state. We are in a hallucinated state, thinking that which is not real to be real and that which is real to be illusion. ஏன்னா எப்போவுமே இங்கே நம்ம எல்லாரும் ஏதோ ஒரு கனவுல ஏதோ ஒரு மயக்கத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எது உண்மை இல்லையோ அதை உண்மை நினச்சிட்டு இருக்கோம், எது உண்மையோ அதை கனவுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். Yes. So Srila Narottama Das Thakur in one of the songs very nicely points out, he says, Asatyere satya kori mani. That which is the jiva things, that which is unreal to be real. நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர் அவருடைய பாடலில் பாடுறார், அசத்தியரே சத்திய கோரிமானி, எது உண்மை இல்லையோ அதை உண்மைன்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். Now, so this is the beauty of hearing from the Supreme Lord and His pure devotees. They bring us to reality. They help us from we being in a dreamy state. They help us to come to the reality. நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்தோ இல்லை அவருடைய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்தோ கேட்கறதுல என்ன ஒரு அற்புதம் அப்படின்னா, அவங்க நம்மளை இந்த மாதிரி கனவு நிலையிலிருந்து உண்மையான நிலைக்கு கொண்டு வராங்க. At the very beginning of the Srimad Bhagavatam, the very first verse, it very clearly establishes how the Supreme Lord is the cause of everything. Janmadhyasya ataha. Everything is coming from the Supreme Lord. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகமே நம்மளை அந்த நிலைக்கு கொண்டு வருது. எப்படி பகவானே எல்லாத்துக்கும் காரணம், ஜன்மாத்யஸ்ய யதஹ அப்படின்றத விளக்கி அந்த ஸ்லோகமானது நமக்கு தெளிவுபடுத்துது. There is nothing in this world which is happening by some chance or just it is happening out of some whims and fancies. Everything is working under the supervision of the Supreme Lord. இந்த உலகத்தில் எதுவுமே செயற்கையாவோ தானாவோ எதுவும் நடந்துறது கிடையாது. எல்லாமே பகவானுடைய விருப்பத்தின் பேரில் அவரின் கண்காணிப்பின் கீழே தான் நடக்குது. And also Srimad Bhagavatam very clearly defines in the second verse how the knowledge from the Srimad Bhagavatam, it helps us to clearly differentiate reality and illusion. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுது எப்படி நம்ம உண்மை என்ன மாயை என்ன அப்படின்றத வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியுங்கிறத. So Bhagavatam explains Vedyam Vastavam Atra Vastu Shivadam Tapatrayon Moolanam.
So Bhagavatam explains that the highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Very nicely Srila Prabhupada translates. I'll repeat this. So Bhagavatam, the verse explains the highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. மாயையிலிருந்து உண்மை என்ன அப்படின்றத வேறுபடுத்தி எல்லாருடைய நன்மைக்காக எடுத்து சொல்றது தான் நலன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்து பிரபுபாதர் விளக்குறார். Yeah, we can see ஒருத்தங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய சிறந்த சேவை அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றார். When we get the transcendental message from the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, immediately it brings us to the reality, the realistic situation, what we need to know. That is being given by the Bhagavatam and the Bhagavad Gita and all the transcendental scriptures. பகவத்கீதை பாகவதம் குறிப்பா மேலும் எல்லா ஆன்மீக சார்ந்த புஸ்தகங்களும் இலக்கியங்களும் சரி அது நம்மளை இந்த உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்ற நிலைக்கு கொண்டு வந்து அதை வெளிப்படுத்துது. Now in today's verse we can see Srila Prabhupada is pointing out on 3 words which we need to know from this verse. இந்த பொருளுரையில நம்ம பார்க்கலாம். குறிப்பா இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையில பிரபுபாதர் 3 வார்த்தைகளை வந்து மேற்கோள் காட்டுறார். இது நம்ம மூன்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். There are 2 things established here. 2 விஷயம் இங்க வந்து நிலைநாட்டப்படுது. One is about the illusory material world, how it is temporary. மாயையான இந்த பௌதிக உலகம் எப்படி தற்காலிகமானது அப்படின்றத பத்தி ஒன்று. Just to clarify, when we say illusory material world, we very clearly explain that this material world is temporary, although it is a reality, but it is temporary, it is for a short time, and it is not long lived. எந்த விதத்தில் இது மாயையானது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது உண்மைதான், இந்த பௌதிக உலகம் உண்மைதான், ஆனால் தற்காலிகமானது. Not like the Mayavadis explained, Brahma Satyam Jagat Mityam, that the entire material creation, the life that we are leading, everything is false. It's not like that. மாயை நம்ம சொல்கிறது மாயாவாதிகள் சொல்கிற விதத்தில் கிடையாது. மாயாவாதிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் நம்ம இருக்கக்கூடிய விஷயம் இது எல்லாமே பொய், இது கற்பனை, உண்மையே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. அந்த விதத்தில் இல்லை. It is reality, what is happening now is reality, but it is very short lived. It's for a short time, temporary. என்ன நடந்துட்டு இருக்கோ அது எல்லாமே உண்மைதான், ஆனால் தற்காலிகமானது, கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான். So Srila Prabhupada in this purport, he points out about 3 words, Swapna, Maya and Manoratha. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 3 விஷயங்களை இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையில் மேற்கோள் காட்டுறார். ஸ்வப்ன, மாயா, மனோரத. Very important for us to understand this. If we at least theoretically understand, we will try to come out of this conditioned state and try to work for the reality. ஏட்டறிவிலையாவது நம்ம வந்து இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம அந்த உண்மையான நிலைக்கு வரதுக்கு, உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சு வரதுக்கு முயற்சி பண்ண ஆரம்பிப்போம். Because in this conditioned state we are actually in a dreamy state and we are thinking the dreamy state to be the realistic situation. ஏன்னா கட்டுண்ட நிலையில் நம்ம ஒரு கனவு நிலையில் இருந்துட்டு இருக்கோம். அதில் இருந்துக்கிட்டு இது எல்லாமே உண்மை அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். So let's try to understand what is this dreamy state, what the Bhagavatam and other scriptures try to explain about this. இந்த கனவு அப்படின்னு சொல்லி விளக்கப்படக்கூடிய நிலையானது என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். பாகவதத்திலையும் இன்னும் மற்ற பல இடங்கள் அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. In the scriptures there are 4 states that are being explained. One is called Jagrati, Swapna, Sushupti and Turiya. ஜாகிரதி, ஸ்வப்னா, சுசுப்தி, தூரியா அப்படின்னு சொல்லி 4 நிலைகள் விளக்கப்படுது. So these are different states of consciousness. வெவ்வேறு நிலையில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை பற்றி அது சொல்லுது. So there is one state where it is called as Susupti. Susupti is a stage where someone is in deep sleep. சுசுப்தி அப்படின்னா ரொம்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலை. That means that state in which you may not even have dreams. You will be completely unaware of your existence also. You are in very deep sleep. அவ்வளோ எப்படிப்பட்ட ஆழ்ந்த உறக்கம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நிலையில் இருக்கீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாது. தூக்கத்தில் எந்த கனவுகளும் கூட வராது. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆழ்ந்த உறக்கம். In fact, the Acharyas explained that this is one of the state by which we can understand that we are different from this body, ஆச்சரியர்கள், from the mind, from everything. ஆச்சரியர்கள் என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா, ஒரு விளக்கம் அந்த நிலையில் இருக்கிறது மூலிமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இந்த மனது உடல்ல இருந்து வேறுபட்டவங்க அப்படின்றத. And then the next level of state is called as the swapna or the dreamy state. அடுத்து ஸ்வப்னா அப்படின்னு ஒரு நிலை இருக்குது, அதுதான் கனவு. So in the dreamy state, we all have, every one of us, each and everyone sitting here, we all have different dreams. Every night we are having, in the night, in the day, all the time we are actually dreaming. இங்கே உட்காந்துருக்கிற நம்ம எல்லாருமே கனவுனா என்னன்னு தெரியும். தினசரி ராத்திரி நம்ம தூங்கும்போது கனவுகள் வரும். பகல் நேரத்தில் கூட பகல் கனவு கண்டுட்டு இருப்போம்.
So we imagine ourselves to be the king of a place, or we imagine ourselves to be the prime minister, or we have some crores and crores of money with us, and we are trying to enjoy. நான் தான் மன்னர்னு கனவு கண்டுட்டு இருப்போம், இல்லையா நான் தான் பிரதமர்னு கனவு கண்டுட்டு இருப்போம், என்கிட்ட கோடி கோடியாக பணம் இருக்குது, அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணுறேன்னு கனவு கண்டுட்டு இருப்போம். Or we think ourselves to be a great sports person, and we are in the middle of the ground, and then we are playing and we are controlling everything. இல்லை மிகப்பெரிய விளையாட்டு வீரராக வந்து நம்ம கனவுல கற்பனை பண்ணிட்டு இருப்போம், மொத்த அந்த மைதானத்துக்கு மத்தியில் நம்ம தான் நின்று எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிற மாதிரி. And within few minutes or seconds, we come to know the reality. Oh no, if it would have been reality, it would be so nice, but it was just a dream. சில நிமிடங்கள்லையோ இல்லை சில வினாடிகள்லையோ நம்ம அதிலிருந்து வெளியில் வந்து விழித்து எழுந்தோன்னே, அது எல்லாமே கனவா, சரி உண்மையாக இருந்திருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம். Sometimes I remember, young boys, those who are studying 10th standard, 12th standard, or in the college, they often have exams. 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு இல்லை கல்லூரி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நிறையா சமயத்தில் அவங்களுக்கு தேர்வுகள் இருக்கும். So one of my friend had almost a heart attack. என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தனுக்கு கிட்டத்தட்ட மாரடைப்பே வந்துடுச்சு. Because he was trying to write an exam. He did not know answer for any of the questions, so he was sure that he is going to fail. ஸோ என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் பரீட்சை எழுதுறதுக்கு தயாராக உட்காந்துருக்கார். கடைசியில் கேள்வித்தாளை பார்த்தா ஒரு கேள்விக்கும் பதில் தெரியல. அவர் எப்படி நான் தேர்வில் தோல்வி அடைய போகிறேன் அப்படின்றத அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். With such a tension and great anxiety, he just woke up. அவ்வளோ பயம், அவ்வளோ ஏக்கத்தில் திடீர்னு தூக்கத்துலேருந்து முடிச்சிட்டார். And then he realized, oh my God, it is just a dream. ஸோ அப்போ அவர் நினைச்சார், அப்பாடா கனவு தானே அது, ஓகே பரவாயில்ல. So this is a dreamy state. We as Prabhupada points out here, Manoratha, so many things in the day-to-day life we see, we interact, and then when we sleep, all those interactions come as dreams, different kinds of dreams. ஸோ அதுதான் இங்கே மனோரத்தான்னு பிரபுபாதர் இங்கே மேற்கோள் காட்டுறது. அந்த மனசிருஷ்டிகள் இந்த விஷயத்தினால நம்மளாக கற்பனை பண்ணுறது, உருவாக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள். Now, so this is one state. The next state is the Jagrata state. Jagrata state is the wakeful state, where you are out of the dream, and when you are out of the dream, you could see things around you, what is the reality, all those things we can see. ஸோ அடுத்த நிலை ஜாகிரதா அப்படின்னா விழித்து இருக்கிற நிலை. ஸோ நீங்கள் தூக்கத்துலேருந்து விழித்து எழுந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களை சுற்றி உண்மை என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. So you will be able to see the reality. Okay, I am such and such living in this place. This is my daily duty. All those things you will start to execute all those acts. நான் இப்பேற்பட்ட ஒரு நபர், நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன், தினசரி என்னுடைய செயல்கள் இது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்களில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறோம். So it is so important for us, what is it that we are doing in our day-to-day life, and what kind of impressions that we get by our activities, all those things affects our consciousness. ஸோ தினசரி நம்ம என்ன செயல்களை பண்ணுறோமோ, என்ன செயல்கள் சிந்தனையில் இருக்கோமோ, அது எல்லாமே நம்மளுடைய மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது, அதனுடைய அச்சு பதியுது. So many times we see people are very much worried about some bad dreams, and then all kinds of bad experience and nightmares they have, but really they do not know what is the solution, how to come out of this dreamy state. நிறையா தடவை மக்கள் பார்க்கலாம், ராத்திரி நேரத்தில் ரொம்ப கெட்ட கனவுகள் வருது, இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் மக்கள் வருத்தப்படுறது. ஆனால் அந்த கனவுன்ற நிலையிலேருந்து எப்படி வெளியில் வருதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. Actually, most of the people, they do not know that we are yet stuck in another major problem. In this problem, we are actually not only dreaming in the night time, but we are also dreaming during the daytime. இன்னும் மக்களுக்கு தெரியாத இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ராத்திரி நேரம் மட்டும் நம்ம கனவுல இந்த மாதிரி சிக்கொண்டு மாட்டிட்டு இருக்கிறது கிடையாது, பகல் நேரத்திலையும் நம்ம கனவுல தான் இருந்துட்டு இருக்கோன்றது. So Srila Prabhupada also points out that we are actually having this daydream. We are in daydream, doing daydream also. பிரபுபாதர் சொல்லுவார், நம்ம பகல் கனவு கண்டுட்டு இருக்கோம்னு. So what is that? We are thinking ourselves to be this body, and the expansions of this body to be the reality. நான் தான் இந்த உடல், இந்த உடல்ல இருந்து வெளியில வந்த விரிவாக்கங்கள் கூட இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களும் இந்த என்னை சார்ந்தவங்க. And the place that I see, we think that to be the reality, that is the eternal place, we think like that. நான் இங்க பார்க்கக்கூடிய இடம் நித்தியமான இடம். Yeah. So in this way we just put ourselves a mask around us, and we think that this is our real life. இந்த விதத்துல நம்மளே சில விஷயங்கள் அந்த மாதிரி யோசிச்சு இது உண்மை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். So this is actually the problem. So we are in a dreamy state, and we are suffering because of the dreamy state. இதுதான் இங்க பிரச்சனையே, நம்ம இந்த கனவுலயே இருக்கிறது. So just to give another example, there was one person who had a whole day
heavy work, and then he was so tired, and then he went to take rest. இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கலாம். ஒரு நபர் ரொம்ப கடுமையாக வேலை செய்தார், செஞ்சுட்டு அவர் வந்து கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்கலாம் அப்படின்னு போய் படுக்கிறார். So he was sleeping for quite some time. கொஞ்சம் நல்லாவே தூங்கினார் அவர். And then suddenly he felt himself to be in a forest. அவர் வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள இருக்கிறதா அவர் வந்து உணர்ந்தார். Yeah, so he was being chased by a tiger, so he was running so fast. ஒரு புலி வந்து அவரை துரத்துது, எவ்வளோ வேகமாக ஓட முடியுமோ ஓடிட்டு இருக்கார். And somehow or other, when he was running so fast, he just saw that there was a big wall that came in front of him. He just saw a wall. அப்படி அவர் வேகமாக ஓடிட்டே இருக்கிறார். ஓடிட்டு இருக்க சமயத்தில் திடீர்னு பார்த்தா கண் முன்னர் மிகப்பெரிய சுவர் ஒன்று இருக்கு. And then somehow he just climbed that wall because the tiger is just behind him. Somehow or other he climbed the wall and then he tried to jump on the other side. ஸோ அவர் வந்து அந்த சுவரை பார்த்தோன்னே எப்படியோ அந்த சுவர் மேலே ஏறிடுறார். ஏன்னா புலி பின்னாடி துரத்திட்டு வருது. சுவர் மேலே ஏறி மேலே நின்று இன்னொரு பக்கத்தை பார்க்குறார். And he was having a very deep breath. And then he was, oh my goodness, somehow I escaped from the tiger. And then he jumped on the other side of the wall. ஸோ அவர் அப்பா எப்படியோ புலிகிட்ட இருந்து தப்பிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுவர் மேலேருந்து இன்னொரு பக்கத்தில் எகிரி குதிக்கிறார். And with such a speed he ran, he was so tired. So he thought maybe a little bit I have to quench my thirst. Will I get little water? He was looking for little water. ஸோ அவர் அந்த சுவர்லேருந்து கீழே குதிச்சோன்னே, ஏன்னா ரொம்ப வேகமாக ஓடி வந்தார் இல்லையா புலி இடத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு, குதிச்சோன்னே கொஞ்சமாவது தண்ணி கிடைக்குமா தாகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறார். So he saw a pond it's a short distance he saw a pond, so he wanted to quench his thirst. He went to drink little water. கொஞ்சம் தூரத்திலே ஒரு குளம் இருக்கிறத பார்க்குறார். போயிட்டு தனக்கு தேவையான கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கிறார். So the moment he wanted to drink little water, he saw two very strong crocodiles was about to devour him. ஸோ அவர் அந்த தண்ணி குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குளம் பக்கத்தில் போகணுன்னு பார்க்குறார். அந்த குளத்துக்குள்ளே இருந்து 2 முதலை அவர் வந்து உடனடியாக சாப்பிட்றதுக்காக தயாராக இருக்குது. What do you think what he can do in that situation? அந்த சமயத்தில் அவரால் என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? What is the solution? He is going to be devoured by the crocodile. அந்த 2 முதல்ல அவரை சாப்பிட போகுது, என்ன பண்ண முடியும் அவரால்? Any thoughts? Prabhuji, yes, Prabhuji got the point. That's the whole point. He simply has to come out of the dream, then immediate relief. அவர் அந்த கனவுல இருந்து வெளியில வந்தா போதும். You see, otherwise it is, this person is in such a tension, anxiety, heart attack, what not, and sweating, everything, So the point is, he should come out of the dream. Then, such a relief, no problem. ஏன்னா அந்த கனவுல தானே இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருந்தது. அவ்வளோ பயம், அவ்வளோ ஏக்கம், என்ன நடக்க போகுது, அது எல்லாமே. ஸோ அந்த கனவுல இருந்து அவர் வெளியில் வந்தாலே போதும், அந்த எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை தீர்ந்து. See, this is the reality also, no? When we are in dream, we need to someone has to help us to come out of the dream, and you can see reality all around. Everything is peaceful. அதுதான் உண்மையும். நமக்கும் யாராவது நம்மள அந்த கனவுல இருந்து வெளியில வரதுக்கு உதவி பண்ணாங்கன்னா நம்ம வந்து அமைதியா இருக்க முடியும். So now the very nature of the material world is like this. This is the place of Maya. Maya creates various situations for us wherein we misidentify ourselves with various situations, the places, the relationships, and we are completely in illusion. பௌதிக உலகம் அப்படின்ற இடமே அப்பேற்பட்ட இடம் தான், மாயை தான், அறியாமை. இங்கே வந்து நம்ம எதெல்லாம் பார்க்குறோமோ, எந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதோ அது எல்லாமே உண்மை நம்ம நினைக்கிறோம், ஆனால் அது இல்லை. So and as a result of that, we start to identify something which is good for me, something which is bad for me. உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த நிலையில் இருக்கிறனால சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு நல்லது, சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு கெட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணுறோம். So Dhruva Maharaj, in one of the prayer, he pointed out that I was actually, by the influence of the illusory energy, I was thinking that which is illusory to be reality. துருவ மகாராஜர் ஒரு பிரார்த்தனையில் அவர் வந்து சொல்கிறார், நான் வந்து மாயையின் பிடியில் இருந்தனால எது போலியோ அதை உண்மைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். We also hear in the song of Srila Bhaktivinoda Thakur, he very nicely points out that the conditioned souls, what the conditioned souls are doing, the conditioned souls are sleeping on the lap of the witch called Maya. ஸ்ரீல பக்திவினோத் டாக்கூர் அவருடைய ஒரு பாடலில் பாடுறார், கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே மாயை அப்படின்ற ஒரு பிசாசினுடைய மடியில் படுத்திருக்காங்கன்றார். Yeah, so that's what we are doing. Will anybody be interested to sleep on the lap of a witch? ஏதாவது ஒரு பிசாசின் மடியில் போய் படுக்கிறதுக்கு நம்ம யாராவது தயாராக இருப்போமா? But that is what is the reality. That's what we are doing. ஆனால் அதுதான் உண்மை, அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So he says, Jeev jago, Gora Chandar bole, Kota nidra jao maya, Pishachi re kole. So he said,
hey, sleeping soul, wake up, wake up. How long you are going to sleep? Wake up. தூங்கக்கூடிய ஆத்மாக்களே எல்லாரும் முழிங்க, எல்லாரும் எழுந்திரிங்க, எவ்வளோ நேரம் தூங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. So similarly, Dhruva Maharaj also is pointing out in this verse that he says that I was under the influence of the illusory energy, being ignorant of the actual facts. துருவ மகாராஜரும் இங்கே அதான் சொல்கிறார், நான் மாயையினுடைய பிடியில் இருந்த உண்மை என்னன்றது தெரியாமல் அறியாமையில் இருந்தேன்ட்டு. So I was sleeping on her lap. Whose lap? On the lap of Maya. நான் அவங்களுடைய மடியில் படுத்திருந்தேன். யார் மடியில்? மாயையினுடைய மடியில். So he says that as a result, I could see the world only in these two dualities. He is my enemy, he is my friend. He is my enemy, he is my friend. Like that, I just start seeing the differentiations. That's the only vision I have. அதனோட விளைவா என்னுடைய பார்வை எப்பொழுதும் எப்படி இருந்தது? இவர் என்னுடைய நண்பர், இவர் என்னுடைய எதிரி, இவர் நண்பர், இவர் எதிரி, இப்படின்ற எண்ணம் தான் இருந்தது. And we can see once we start identifying ourselves with the body, ourselves with this temporary relationship, we completely get immersed into it and we think that to be the eternal reality. யோசிச்சு பார்க்கலாம், நம்ம எப்போ நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்ற எண்ணத்தில் அந்த அறியாமையில் இருக்கோமோ அப்போ இது எல்லாமே உண்மை, இதுதான் நித்தியம் நம்ம நினைப்போம். See, this is the point. You see, the real medicine or the real facts are given by the Supreme Lord through the scriptures and through His pure devotees. We hear from the Bhagavatam again and again what is reality and what is illusion. அதனால தான் நம்ம பார்க்கலாம், இதற்கான மருந்து பரமபுருஷ பகவானாலையும் அவருடைய பக்தர்களாலையும் சாஸ்திரங்களாலையும் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்துக்கோங்களேன், உண்மை என்னன்றதை மறுபடியும் திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு. We see in the 6th canto of the Bhagavatam, where in the Leela of the Chitraketu, Narada Muni and Angira Rishi, they are giving profound instructions to Chitraketu, who was lamenting for this lost son. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 6வது காண்டத்தில் நம்ம பார்க்கலாம், நாரதரும் அங்கீர ரிஷியும் சித்திரகேது மன்னருக்கு பல அறிவுரைகளை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அவர் தன்னுடைய மகனை இழந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தத்தில் இருந்துட்டு இருக்கார். So he says, Yata prayanti sangyanti shroto vegena bhalukaha samyujyante viyujyante tata kalena dehinaha. So he says that, O king, as small particles of sand sometimes come together and are sometimes separated due to the force of the waves. அவர் சொல்கிறார், ஓ மன்னரே, எப்படி சில சமயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம், சில மண் துகள்கள் காலத்தினால எல்லாம் ஒன்று சேருது, மறுபடியும் ஒரு சின்ன அலை வந்தது அப்படின்னா அந்த மண் துகள்கள் எல்லாம் மறுபடியும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுது. So he gives a very nice, with these analogies, he says, the living entities who have accepted material bodies sometimes come together and are sometimes separated by the force of the time. அதை போலவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் சில சமயத்தில் ஒன்றா இருக்காங்க, காலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால மீண்டும் சில சமயத்தில் பிரிக்கப்படுறாங்க. So when we were just sharing this message with in one program, we were sharing this message. After the program, one person met me and said, please, next time, don't say this, we will be separated by the time. I don't want to hear that. நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இந்த கருத்தை பற்றி பேசியிருந்தோம். பேசி முடித்தோன்னு அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகு ஒரு நபர் வந்துட்டு தயவு செய்து இந்த மாதிரி மட்டும் சொல்லாதீங்களேன், நம்மளாம் நாங்கள் பிரிஞ்சிடுவோம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லாதீங்களேன் அப்படின்னு கேட்டார். சார், குட் மார்னிங். திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி. This is the reality. Everyone else who is telling other things, they are all cheating you. This is the reality Bhagavatam is giving you. ஐயா, நம்ம என்ன பண்ணுறது? இதுதான் உண்மை. மற்ற எல்லாரும் உங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க, பொய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் உண்மை. பாகவதம் இதுதான் சொல்லி கொடுக்குது. Otherwise, what is happening? Whatever the newspaper we read, the TV serials we watch, we browse through the internet, waste hundreds of hours on the smartphone. Everything is making. Everything is creating swapna, manoratha, and then we are in the world of Maya. இதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மீதி என்ன இருக்குது? நமக்கு தொலைக்காட்சி, செய்தித்தாள், மொபைல் ஃபோன், இன்டர்நெட், இதில் இருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்? அதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்தின் மூலியமாக விளைவு என்ன? ஸ்வப்னா, மனோரதா, இறுதியில் மாயையிலே இருக்க போகிறோம். And Supreme Lord Sri Krishna, he himself gives another amazing incident. He mentions that, he explains that what is the reality of this material world. பரமபுருஷ பகவானே இன்னொரு இடத்துலையும் கூட இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய உண்மை நிலை என்ன அப்படின்றத பற்றி அவர் விளக்குறார். So he says, yadidam manasa vacha chakshurbyam shravanadibihi nashwaram grihyamanam cha viddhimaya manomayam. So he explains that whatever you see in this world is actually an illusory creation. அவர் சொல்கிறார், இந்த பௌதிக உலகத்தில் நீ எதை பார்த்தாலும் அது நித்தியமாக அது ஒரு மாயையினுடைய படைப்பு.
So we actually perceive this material universe through the eyes, by the smell, by hearing, by tasting, through the mind. So actually, whatever that we are smelling, this is not eternal reality. இந்த பௌதிக உலகத்தை நம்ம பார்வை மூலியமாவோ நுகர்தல் மூலியமாவோ கேட்பதன் மூலியமாவோ இந்த மாதிரி நம்ம பல விதத்தில் வந்து நம்ம உணர்றோம். ஆனால் அது எதுவுமே உண்மை இல்லை. So he very clearly points out that Vidhi Maya Manomayam. You should know that this is actually illusory, meaning this is all temporary. You must be aware of that. இது எல்லாமே மாயேன்றதை நீ புரிஞ்சுக்கணுங்கிறாரு. மாயை அப்படின்னா இது எல்லாமே தற்காலிகமானது நீ புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாரு. So that means what we identify ourselves with this body, the expansions of the body, our wife, our children, our country, the nationality, the color. These are not our real identification. நான் இந்த உடல், இவங்க என்னுடைய மனைவி, இவங்க என்னுடைய குழந்தை, இவங்க இது என்னுடைய ஊர், இது என்னுடைய நாடு, இது என்னுடைய நிறம், இந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடியது எதுவுமே நம்மளுடைய நித்தியமான அடையாளம் கிடையாது. And in further, Krishna giving further advice, he further points out that putra dharapta bandhunam sangama panta sangamah anudeham viyantyete swapno nidhranugo yata. So he points out that the association of children, wife, relatives and friends is just like the brief meeting of travelers. இப்போ இன்னொரு இடத்துல சொல்றார், அதாவது மனைவி, குழந்தைகள், உறவினர்கள் இவங்களோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு, உறவு முறை அப்படின்றது ஒரு பயணம் பண்ணும்போது ஒரு சில பயணிகளுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய ஒரு சந்திப்பை போல. So he says Sangama, Panta Sangama. Yes, it is like you encounter some traveler while you're traveling in a train or in a flight or in a bus. You meet for 5 hours, 6 hours, 7 hours, some relationship you develop, but then everybody, they just move away. நீங்கள் ரயிலில் பயணம் செய்யும் பொழுதோ இல்லை ஒரு விமானத்தில் பயணம் செய்யும் பொழுதோ என்ன நடக்கும்? சக பயணி யாரையாவது சந்திப்பீங்க, அவங்களோட பேசுவீங்க, அவங்களோட ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக்குவீங்க. ஆனால் அது என்ன ஒரு 5 மணி நேரம், 6 மணி நேரம், 7 மணி நேரம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க இடம் வந்தோன்னே கிளம்பி போயிடுவோம் தனித்தனியாக. So he says anudeham viyantyete swapno nidhranugo yata. So he says that similarly, when each of us we leave this body, we have to take another body, and by the time we take another body, the dream is over. We are in a dreamy state, and when we take another body, another situation, we are getting into another situation. ஸோ நம்ம இதே மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கோம், இதே மாதிரி நினச்சிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மாயையான ஒரு நிலையில் இருந்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் இந்த விட்டு வேற ஒரு உடலுக்கு போகிறோம். அப்போ அது வேற ஒரு நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு போய் விடுது. Now, so this is the beauty with Srimad Bhagavatam. It not only points out what is the disease that we are having in this material world, it also gives solution how we can come out of this dreamy state and be situated in the reality, in eternity. இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய அழகு. வெறுமனே நம்ம இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, அந்த மாயன்ற நிலையை மட்டும் விளக்கிறது இல்லாமல் அதிலிருந்து எப்படி வெளியில் வருது, வெளியில் வந்து உண்மையான நிலையை நம்ம எப்படி அடையிறதுன்ற விளக்கத்தையும் கொடுக்குது. So this is the most important thing. So we have to identify what is our problem, and we have to find the cure for the problem, and we have to work towards the cure of the problem. ஸோ இதுதான் விஷயம். என்ன பிரச்சனைங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கான வழிமுறை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வழிமுறையை செயல்படுத்தணும். So at the beginning of the purport, Srila Prabhupada is pointing out that Vasudevam Sarvamiti Samahatma Sudurlabhaha. That particular soul is very rare who understands that Vasudeva, that Supreme Lord, Krishna, He is the cause of all the causes. He is the shelter of everyone. So one should know this reality. பிரபுபாதர் பொருளுடைய ஆரம்பத்திலே சொல்கிறார், வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபா. ஒருத்தன் வந்து வாசுதேவர், பகவான் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பேற்பட்டவன் ரொம்ப அரிதானவன். அதை தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அவன் அந்த மாயையிலிருந்து உண்மையான நிலைக்கு வந்துடுவான்றார். So till we up to the point we come to this knowledge, what is happening with us, we are actually suffering due to our dreamy state, which is created by the manoratha, by the mental concoctions, and we are suffering, taking the temporary situation to be reality. நம்ம இந்த நிலைக்கு வர வரைக்கும் என்ன நடக்குது? மனோரதா அப்படின்ற நிலையிலே இருக்கும். அதனால தற்காலிகமான விஷயங்கள் இதுதான் உண்மை நினைச்சு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். We can see, sometimes we see a cockroach. It just goes around the stool, and for the cockroach, that is reality. That is the universe for it. சில சமயத்தில் நம்ம பார்க்கலாம், ஏதாவது ஒரு கரப்பாம்பூச்சி ஒரு மலத்தை அங்கேயே சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும். அதை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் உண்மை அப்படின்றது. ஆனால் நமக்கு தெரியும். So, but we see our situation is like that. We are all into some temporary situation, and we think that to be the
eternal final state where we can enjoy this world happily. This is illusion. நம்மளும் அதே போல தான் ஒருத்தங்க ஒரு நிலையில் இருக்கும், ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு இதுதான் உண்மை, இதுதான் இறுதி நிலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். So Srimad Bhagavatam, it is giving a solution how we can come out of this dreamy state. So it is pushing us, it is helping us to take shelter of the lotus feet of Krishna through the pure devotees and through the subject of the Srimad Bhagavatam. We hear the Bhagavatam and then we come to the realistic state. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதற்கான தீர்வை நமக்கு கொடுக்குது. பாகவதத்துலேருந்து நம்ம கேட்கணும், பக்தர்கள் இடத்துல தஞ்சம் எடுத்துக்கணும், பகவான் சொல்கிற விஷயங்களை கேட்டு அவர்கிட்டையும் சரணடையணும். இதன் மூலியமாக நம்ம அந்த கனவுன்ற நிலையிலிருந்து உண்மையான நிலைக்கு வெளியில் வர முடியும். See, sometimes we hear people suffer from a disease called amnesia. சில சமயத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம், அம்னீஷியா அப்படின்ற ஒரு வியாதியினால் மக்கள் கஷ்டப்படுறது உண்டு. So in that particular state, what happens, a person maybe due to some accident or some psychological shock, he has forgotten his identity. அந்த வியாதியில் என்ன ஏற்படுது அப்படின்னா, அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஏதோ ஒரு விபத்தின் மூலியமாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால அவர் பழைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடுறார். And as a result, he forgets the place where he was living. நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்த இடம் என்னன்றதையும் மறந்துடுறார். He forgets his relationship, who is his mother, who is his father, his wife, his children. Completely has forgotten. உறவினர்கள், உறவு முறை எல்லாத்தையும் மறந்துறார். யார் என்னுடைய மனைவி, குழந்தைகள், தந்தை எல்லாத்தையும். So and he cannot relate to the people. What is happening, what is going on, he cannot properly able to relate. அப்போ அவரால் எந்த விஷயத்தையும் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கவே முடியாது, என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்றத. When his real son or wife, they come and then talk to him, he will just see him as strangers. எப்போ அவருடைய மனைவி குழந்தைகளே அவர் இடத்துல பேசினாலுமே கூட அவர் இது வேற யாரோ அந்நிய நபர்கள்ன்ற மாதிரி தான் பார்ப்பார். But what is the treatment that the doctors prescribe for them? They try to bring the person to bring him to the old memories, the place where he went with his relatives, some songs that he heard, some conversations that he heard, and they try to put him in those situations. மருத்துவர்கள் இப்பேற்பட்ட பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடிய நபருக்கு என்ன விதமான சிகிச்சை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இவருக்கு ரொம்ப பிரியமான இடம் என்னவோ அந்த இடத்துக்கு அவரை கூட்டிகிட்டு போங்க, இவருக்கு பிரியமான பாடல் என்னவோ அந்த பாடலை கேட்க வைங்க, அந்த உரையாடலை கேட்க வைங்க, அந்த நபர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்க. ஸோ இந்த விதத்தில் அவருக்கு சிகிச்சை சொல்லுவாங்க. So basically whatever that had happened before, so they try to put him, recollect those situations. So gradually as he goes on to hear, relate, gradually by that hearing, he slowly his old memory is revived. இந்த மாதிரி அவருக்கு பழைய நினைவுகளை மீண்டும் தூண்டக்கூடிய மாதிரியான செயல்கள் அவர் ஈடுபடுத்த படிப்படியாக அவர் அந்த நினைவுக்கு வருவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. So similarly our acharyas have given us such a powerful process by which we are also in the state of amnesia, forgotten our real relationship with the Lord, and we take this material world to be reality, this temporary situations to be reality, and we are suffering due to that. அதே போலவே தான் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறாங்க, நம்ம கிருஷ்ணரோட இருந்த அந்த உறவு முறையை முற்றிலும் மறந்துட்டு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் உண்மைன்னு நினச்சி இது கேட்டுறது போல் நம்ம எல்லாமே செயல்பட்டுருக்கோம். What is the cause of our suffering? The cause of our suffering is our deep ignorance. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இங்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆழமான அறியாமை. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he points out that Jeev Krishna Das e Bhishwas korle toyar dukanai. The Jiva, when he identifies himself as the eternal servant of Krishna, then he is free from all the suffering. எப்போ ஒரு ஜீவாத்மா நான் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான சேவகன்கிற அந்த அடையாளத்தை தெரிஞ்சுக்கிறானோ மீண்டும் அப்போ அவனுடைய எல்லா கஷ்டங்களும் அவனை விட்டு போயிடுது. So the process of Krishna consciousness, it helps the conditioned souls to hear about Krishna, to glorify Krishna, to associate with devotees, and in the association of the devotees, sing and glorify Krishna. In that way, the conditioned soul gradually, he comes to his realistic situation, his constitutional position as eternal servant of the Lord. கிருஷ்ண உணர்வுன்றது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒருத்தனுக்கு பகவானை பற்றி இந்த மாதிரி கேட்க வைக்குது, மீண்டும் பகவானை பற்றின விஷயங்களை நினைவுபடுத்துது. ஸோ ஒருத்தன் தொடர்ந்து இதில் ஈடுபட அவன் இந்த மறந்து போன நிலையிலிருந்து மீண்டும் அவனுடைய உண்மையான நிலைக்கு மறுபடியும் வரான். So what is the process? Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi Shravanadi Shuddha Chitte Karoy Udhai. So actually eternally we are all servants of Krishna, but this consciousness is now dormant. நம்ம எல்லாருமே நித்தியமாக கிருஷ்ணனுடைய சேவகர்கள், ஆனால் அந்த உணர்வானது இப்போ ரொம்ப கீழே நிலையில் மறைந்திருக்கு. We have love for the Lord,
but now that love is projected in a perverted way. நமக்கு பகவான் மீதான அன்பு இருக்கு, ஆனா இப்போ அந்த அன்பு வேற விதத்துல வெளிக்காட்டப்படுது. So, but when we take to the process of chanting the holy names of the Lord, hearing the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, then gradually, as to the degree we are sincere, to that degree, the Lord will reciprocate and we will come out of the conditioning and be situated in our constitutional position as eternal servant of the Lord. எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த வழிமுறையை தீவிரமாக எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவானும் நமக்கு பரிவுபகாரம் பண்ணுவார். அப்போ நம்மளால் நம்மளுடைய இந்த நிலையிலிருந்து வெளியில் வந்து நம்மளுடைய உண்மையான பகவானுடைய சேவகன்ற நிலையில் மீண்டும் இருக்க முடியும். So what is that? Shravanadi Shuddhe Chitte. This is the whole point. The Chitta needs to be purified. Karai Udhai. Then our real love for Krishna, it's manifested. Shravanadi Shuddha Chitta. சித்தா அப்படின்னா ஹிருதயம். ஸோ அது தூய்மை அடையணும் ஸ்ரவணத்தின் மூலிமா. அப்போ நம்முடைய உணர்வானது மேலெழும்பி வரும். And so now to chant the names of Krishna with great enthusiasm, we need to hear about who is Krishna, what is his real position, what is our relationship with him, how we can revive that relationship. So we need to get into that process. ஸோ கிருஷ்ணனுடைய திருநாமத்தை நம்ம உற்சாகமாக உச்சரிக்கிறதுக்கு நமக்கு முதல்ல அவர் யார், அவர் பற்றின விஷயங்கள் என்ன, அவர் செயல்கள் என்னன்ற விஷயங்களை நம்ம கேட்கணும். It doesn't matter even if you do not know, still the mantra works. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The mantra definitely works. நமக்கு பகவானை பற்றின விஷயங்கள் தெரியாமலே இருந்தால் கூட சரி, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த மந்திரமானது செயல்படும். But the more we get to know the Sambandha Jnana, our relationship with the Lord and His potencies and His great qualities, the more we appreciate the Lord and the more we become more eager to chant His names and surrender to Him with great enthusiasm. ஆனால் எப்போ நமக்கு அந்த சம்பந்த ஞானம் இருக்கோ, பகவான் பற்றின தொடர்பு, பகவான் யார் அப்படின்ற ஞானம் நமக்கு இருக்கோ, அப்போ என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய தீவிரம் ஜாஸ்தி ஆகுது. மேலும் பகவான் கிட்ட சரணடையணும், மேலும் அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆர்வம் நமக்கு அதிகரிக்குது. So many times we hear Shravanam is the heart of Kirtanam. ஸ்ரவணம் அப்படின்றது கீர்த்தனத்தினுடைய ஹிருதயம்னு சொல்லப்படுது, நம்ம கேட்டிருக்கோம். So when we regularly hear Bhagavad Gita, Bhagavatam, then we come out of the darkness and we come to light. எப்போ நம்ம தொடர்ந்து பகவத்கீதை பாகவதத்துலேருந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கோமோ அப்போ நம்ம இருளிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு வெளியில் வரோம். That means what? We just come, oh my goodness, so many lifetimes, so much of time I have wasted in simply trying to satisfy the petty senses. அப்போ நம்ம பார்க்குறோம், எத்தனை ஜென்மம் நான் வந்து வெறுமனே என்னுடைய இந்த துச்சமான புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக வீணடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கிறோம். We can see here that King Yayati also, although he wanted to enjoy in his youth, but soon we can see he was directing himself to the service of the Lord, and we can see he purified himself, he went back home, back to Godhead. நம்ம பார்ப்போம், மன்னர் யயாதியுமே இங்கே அனுபவிக்கணும்னு நினச்சிட்டு அவர் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இன்னும் பின்னர் போக போக பார்ப்போம், அவரும் பகவானை சார்ந்த செயல்களில் ஈடுபட்டு தன்னை தூய்மைப்படுத்தி அவரும் மீண்டும் பகவான் இடத்துக்கு போனார் அப்படின்றது. Forget about the past, what we have done. We have all done so many abominable activities, useless activities, but now is the reality. The time has come that we need to take shelter of Krishna through his pure devotee and chant the holy names, hear the Gita, Bhagavatam and purify our existence. முன்னர் காலங்களில் நம்ம எவ்வளவோ அபத்தமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்போம், அதை விடுங்க. இப்போ நம்ம உண்மையான நிலையில் இப்போ என்ன இருக்கோன்றதை பற்றி யோசிங்க. இப்போ பக்தர்கள் கிட்ட சங்கம் எடுத்துக்கோங்க, அவங்ககிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிங்க. Each and every one of us have a great opportunity to give ourselves to Krishna and really lead a very happy life. நம்ம எல்லாருக்குமே இப்போ வாய்ப்பு இருக்கு நம்மள வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்றதுக்கு. So from the conditioned state, when we progress to the state of becoming a pure devotee of the Lord, we will be in total bliss. எப்போ கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நம்ம பகவானுடைய தூய பக்தன் அப்படின்ற நிலைக்கு நம்ம வரோமோ அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மிகப்பெரிய ஆனந்தம், உன்னதமான ஆனந்தத்தை உணரலாம். Even in this is the power of bhakti. Even in the beginning stage, one will experience great bliss when we chant the names of the Lord and hear to the message of the Lord. பக்தியினுடைய சக்தி என்ன அப்படின்னா, இந்த பாதையை நம்ம ஆரம்பித்த உடனே எப்போ பகவானை பற்றி கேட்டவருடைய திருநாமங்களை உச்சரிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ உடனே நம்ம இதை உணர முடியும். See, the reason for that is that from the conditioned state, we are coming to the state of reality, back to our constitutional position. காரணம் என்ன அப்படின்னா, கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நம்மளுடைய உண்மையான நிலைக்கு மீண்டும் வரும். You think of a situation where you are completely being tied and someone has come to release you and you are being released now. Now what a relief you will feel.
இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, உங்களை யாரோ ரொம்ப கட்டி போட்டு வந்து ரொம்ப ஒரு கட்டுண்ட நிலையில் நீங்கள் இருந்துட்டு இருக்கீங்க. ஒரு நபர் வந்து உங்களை வந்து விடுவிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார். அதை விடுவிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். So do not take the message that is given here as lightly. It's a very powerful process that we are getting into, this process of Krishna consciousness. இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை, இந்த கருத்தை ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க. இது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த முக்கியமான விஷயம். And if you sincerely apply this knowledge and get into this process of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, you will see wonders happening in your life. That is for sure. எப்போ இந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து செயல்படுத்துகிறோமோ அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நிகழ்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். We will be able to see the Supreme Lord face to face, render service to him. பகவானை நம்மளால் கண் முன்னாடியே நம்ம பார்க்க முடியும், அவருக்கு சேவையில் ஈடுபட முடியும். There are so many shlokas in the Bhagavatam and other scriptures as well which proves this fact. பாகவதத்திலையும் சரி மற்ற இலக்கியங்களையும் சரி இந்த விஷயம் உண்மை அப்படின்றது பல இடங்களில் சொல்லப்படுது. I'll just recite one verse and then with that we will conclude this session. The shloka, it goes like this: Shrinvata Shraddhaya Nityam Grinata Swacheshtitam Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishate Hridi. So the Bhagavatam explains that anybody who gives oral reception to the Srimad Bhagavatam, பாகவதத்தில் சொல்லப்படுது, யார் ஒருத்தன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை காது கொடுத்து கேட்குறானோ, regularly and always taking the matter very seriously, தொடர்ந்து கேட்குறான், கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை தீவிரமாக எடுத்துக்கிறான். and for such persons the Supreme Lord Sri Krishna, he will manifest himself within the heart very quickly. அப்பேற்பட்ட நபருக்கு பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவனுடைய ஹிருதயத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாக தன்னை வெளிப்படுத்துவார். So how do we do that? எப்படி பண்ணுறது அதை? You can come for the Bhagavatam class here, associate with the devotees, நீங்கள் இதே மாதிரி இங்கே பாகவதம் உபன்யாசத்துக்கு வரலாம், வந்து பக்தர்களுடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கலாம், and hear the Bhagavatam. பாகவதத்தை கேட்கலாம். You can be in your house, read Srila Prabhupada's books, which is now all the books are transcendental books which are based on Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita and the transcendental message of the Lord. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டே ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்களை படிக்கலாம். அந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாமே திவ்யமானவை. ஏன்னா அது ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை, ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் போன்ற புஸ்தகங்களை அடிப்படையாக கொண்டது. See, it is mentioned Shrinvatam Shraddhaya Nityam. This is the key point. Every day, day in, day out, we have to do this. நித்தியம் அப்படின்ற வார்த்தை சொல்லப்படுது. தொடர்ந்து தினசரி நம்ம அதை பண்ணணும். With your family members, you can chant the holy names of the Lord in the house, together engage in worshiping the Lord, offering bhoga to the Lord, reading and hearing about him. உங்களுடைய குடும்பத்தினரோட சேர்ந்து நீங்கள் படிக்கலாம், பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிக்கலாம், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யலாம், and discuss the message that you have heard. நீங்கள் கேட்ட விஷயங்களை அவங்களுக்குள்ள வந்து நீங்கள் பேசிக்கலாம். So like this, if you engage like this, you will see that the contaminated heart is purified, and naturally you will be so happy and blissful, and you would even as a consequence of it, you would like to share this knowledge with others. இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது இயற்கையாகவே நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறத உங்களால் உணர முடியும். மேலும் அதனுடைய விளைவாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதை மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைப்பீங்க. And we will completely come out of the mental platform, dreamy state, and we will be very happy. கனவு, ஸ்வப்னன்ற நிலை, மனோரத்தன்ற நிலை, இது எல்லாத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துட்டு நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். So that is the reason why Srila Prabhupada started this International Society for Krishna Consciousness, wherein we all can come together and glorify Supreme Lord with full earnestness. இந்த காரணத்துக்காக தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார். இங்கே எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து வரலாம், வந்து பகவானை புகழ்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து சேவை பண்ணலாம். Thank you very much. We will stop here. If you have any questions or comments or realizations, we will take one or two and we will end up the session. இதோட இந்த உபன்யாசத்தை நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம். உங்கள் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள், சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா ஒன்றோ ரெண்டோ கேட்டிங்கன்னா அதோட நம்ம இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள்? Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.